Hey everybody, welcome to Geek Myth, home edition, quarantined edition. Ami Amar Bashay. So let's say hi to Shakib. Hi, Farooq. I don't know if you guys are there. Can you hear me? Hey! We've done it! Jibran Bhai joining us? Oh, okay, invitation partner say let's see ki hoy, but No, everyone shut up. We are now live on Facebook as well as on YouTube. So যারা বাসায় বসে যারা যদি দুইটা কম্পিউটার থাকে ওরা দুইটা কম্পিউটার আমাদেরকে দেখতে পারবে twice the fun, twice the size, ওটা আমি একাই twice the size, twice the মজা, twice the coronavirus quarantine সবকিছু একসাথে। How do you like my background? I worked really hard for this. হ্যাঁ, I was witness to তুমি কত হার্ড করছিলে। আলিফ ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে এত ব্যস্ত ছিল যে আমি প্রিপারেশন করতে পারছিলাম না। But do you realize Gibran এসে খেপবে because he's going to be like সাকিবকে একটু দেখা যায়, আলিফকে পুরোপুরি দেখা যায়, ফারুককে দেখা যায়। আমি এখানে থাকবো। Alright. Guys, so কালকে আমি অ্যাপোলজি চাই সবার কাছে। কালকে আমরা মিজারেবলি ফেল করেছি। আমরা অনেকবার 4-5 বার অ্যাটেম্প নিয়েছিলাম লাইভ আসার, এবং লাইভ এসেছি ক্যাবলার মতো তাকিয়েছিলাম, কিছু করার ছিল না। So we can see us. So কমেন্ট করে আমাদেরকে জানান কেমন চলছে আপনাদের দিনকাল। শাকিব ভাই, ফারুক, how is it going? Now, প্রথমে let me do the necessaries. First of all, guys, subscribe to Geek Myth YouTube channel, subscribe to Facebook আমাদের page, and thank you very much for joining us. এবং আমরা এটা ইনশাআল্লাহ জামিলস কমিক্স এন্ড কালেক্টিবলস, সাদিস পপ শপ, সাফ আহমেদ সাদের কি জানি নাম, টিভি ফ্যানাটিক্স। ঘরোয়া শো ছিল। কি what? ঘরোয়া শো। My phone started ringing. My phone started acting up. It is. It is like the quarantine version. Stay at home version. Yeah, it's a perfect ঘরোয়া শো. So thank you everybody যারা আমাদের এখন দেখছেন, যারা ওখান থেকে দেখবেন, এবং আর কিছু বলার আছে, রাইট? সো যেটা বললাম, ইউটিউবে আমরা লাইভ যাচ্ছি, এখানেও লাইভ যাচ্ছি। It's gonna be, the picture quality is gonna suck, but at least we can be with you guys and let's just spend some time together. And আজকে খুব লুজ একটা শো হবে, ওরকম ভয়াবহ আমরা কিছু দেখিও নাই, জাস্ট আড্ডা হবে একটা, যে হাউ ইজ এভরিবডি ডুইং ইন দিস টাইম অফ করোনা। সো ওটা দিয়ে কি আমরা শুরু করব? করোনা নিয়ে সবার কি অবস্থা? Yeah, Farooq, go ahead. কি বলবো, it's আজকে তো I'm sure আমরা ম্যাক্সিমাম মানুষই বোধহয় 7:30 তে we all tuned in. প্রধানমন্ত্রী এসে টেলিভিশনে অনেক কিছু বললো। She gave us a lowdown of what was actually happening, what should be happening. I think অনেক মানুষ এক্সপেক্ট করছিল যে ইন্ডিয়া যেভাবে একটা লকডাউনে চলে গেছে, আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অনেক এক্সপার্টসরা বলছে যে it's high time that we also move to a lockdown. She didn't really মানুষ এক্সপেক্ট করছিল she would announce a lockdown. ওই লকডাউনটা হয়নি, but she made a lot of sense. She asked everyone যে বাসায় থাকো, নামাজ টামাজ প্রার্থনা যা করা লাগে বাসা থেকে করো, খুব জরুরি না হলে জানান। She said some very interesting things. Shakib, তুই তো শুনছিলি, right? No. Did you hear? Okay. Well, she also said something very interesting. She actually went out and said যে people যারা agricultural forces আছে, যে আপনারা keep on farming, যা আছে সবকিছু, মানে এক ফোঁটা জমিও যেন মিস না হয়, keep on because আমাদের we need more produce, so সবাই যেন আর কি ইয়ে করতে থাকে। So I think she expressed everything that we all need to do, যে come together, help each other and stay at home. আচ্ছা গাইস, কোনো যদি ভিডিও প্রবলেমস হয়, সাউন্ড প্রবলেমস হয়, প্লিজ লেট আস নো। আমি কমেন্টস perfectly জোস, আমি দেখতে পাচ্ছি। আমার মাশাআল্লাহ এই সফটওয়্যারটা is differently better than আমরা যেটা ইউজ করি সুইচার স্টুডিও। দিস ইজ স্ট্রিম ইয়ার্ড। সো এখানে আমার চোখের সামনে আমি সব কমেন্টস দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের সবাইকে দেখতে পাচ্ছি, এভরিথিংস টুগেদার। ইটস ভেরি ইজি ফর মি টু ফলো। সো কোনো ঝামেলা টামেলা হলে গাইস লেট আস নো and we will answer all your comments and questions. We want to interact with you guys. আমরা গতকালকে শো না করতে পারে, I felt terrible, যদিও আমরা অনেক দেরি করে শুরু করতেছিলাম। Farooq and I both worked very late. Farooq, what happened to you? Still here. Oh, okay. Alright, আমার করোনা ডেজ সম্পর্কে একটু বলি। আমি আগে থেকে সবার কাছে ক্ষমা প্রার্থী, আমি তেমন কিছু দেখতে পারিনি। আমি পুরোপুরি ফ্যামিলি টাইম এর মধ্যে ব্যস্ত, রান্না বান্না করে পাঠাই ফেলছি। So that's all I've been doing. I've been cooking, I've been singing. That's it. মুভি নিয়ে খুব একটা টাইম স্পেন্ড করতে পারি নাই, টিভি শো দেখি নাই, দুই একটা ছাড়া। সো আমি আজকে অতিথি শিল্পী একদম ডেফিনেটলি। সো তেমন একটা বলার কিছু নাই। আমার তো আমি হ্যাঁ বল। Sorry, একটা জিনিস, we are also thinking, do you want to talk about this as well, যে we are also thinking যে in times of corona things need to be extraordinary, so আমরাও ভাবতেছি our weekly show will now turn into a more regular format.
হ্যাঁ Yeah. আমি আমার ইচ্ছা হচ্ছে যে যতদিন আমরা কোয়ারেন্টাইনে আছি লেটস ডু আ ডেইলি শো Yeah. জাস্ট We should. Yeah, absolutely. আমি আমার করোনা ডেজ কেমন যাচ্ছে একটু বলবেন আমাদের? বলতে চাচ্ছি যে আমি as Farooq knows very well আমি very lazy person আমার নিজের কোনো কাজ করতে ইচ্ছা করে না এর জন্য আমি অলওয়েজ আমার থেকে স্মার্ট লোকজনের সাথে একটা রুমে বসি আর কি so that they do all the work and I look smart so এটা আমার হাত থেকে বের হয়ে everybody is home so এখানে আমার এখান থেকে এই যে দূর থেকে এই যে মিটিং করা হ্যাং আউট অনেক কিছু শিখছি এই 3-4 দিনে আমি জীবনে জানতাম না মাইক্রোসফট একটা আছে মাইক্রোসফট টিমস দেন দেয়ার জুম দেন দেয়ার গুগল হ্যাংআউট আর এগুলো হচ্ছে অফিশিয়াল মিটিং হচ্ছে এগুলা দিয়ে ভিডিও চ্যাট হচ্ছে ফোন কনভারসেশন হচ্ছে এট দ্য সেম টাইম আবার এগুলো মাঝে মাঝে আসে না হোয়াটসঅ্যাপে এর সাথে কথা ওর সাথে কথা এবং ইউ গাইজ নো হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলা আমার ফ্রেন্ডরা আমাকে সারাক্ষণ গালি দেয় ইনফ্যাক্ট ইরেজ জাকের নোটেড অ্যাক্টর এবং ফেমাস পারসন সে খুব খুশি আমার এই দুঃখ দেখে যে সুরে বাচ্চা তুই তো হোয়াটসঅ্যাপে কিছু বলস না এবার বুঝতে না আমার পুরো জান বাড়ে গেছে যদিও মানে আমি ভাবছিলাম যে বাসা থেকে কাজ করবো মজাই হবে বাট এই যে প্রেশারটা না যে জম্বি অ্যাপোকালিপস হচ্ছে এর মাঝখানে বাসায় আসছি আবার কাজ করতে হচ্ছে এভাবে আমি জীবনে কাজ করি আই হ্যাভ অলওয়েজ ওয়ার্ক গ্রুপস অফ পিপল in the same room that's how we've done Geek Myth that's how I've done Cryptic Fate that's how I work but this is something very new very awful obviously এগুলো হচ্ছে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড প্রবলেমস বড়লোক প্রবলেমস যারা আমাদের থেকে লেস কি বলবো ফাইন্যান্সিয়ালি সিকিউর ওরা অনেক বেশি কষ্ট করছে অবভিয়াসলি যারা এই যে কৃষকদের কথা বললাম যারা নিত্যদিনের প্রোডিউস গুলা এই ঘাট থেকে বাজারে নিয়ে আসছে যারা ডাক্তার সো এরকম অনেক মানুষ আছে যারা অ্যাকচুয়ালি কষ্ট করতেছে অ্যাকচুয়ালি ডেঞ্জারাস অবস্থা আছে যেটার মধ্যে আমার বাপ জানো পড়ে আমার বাবা ডক্টর রানা হিজ সেমি রিটায়ার্ড বাট উনি মানে সব সময় অফিস করছে সো এখনো উনি অফিস করে উনি নিড টু গো অল দ্য ওয়ে টু ওখানে ডায়াবেটিক সেন্টার আছে একটা বার্ডেন সো হি স্টিল গোজ देयर এন্ড হি ইজ ডুইং অল হিজ ওয়ার্ক সো উনাকে আমি বলার সাহস নাই আমার যে বাবা আব্বা এই সময় তুমি যাও না আরকি বিকজ হি ইজ জাস্ট গোনা লিসেন টু মি সো আমার কলিগ যে শাহেদ হি ইজ মাই সিও বিটুবিতে ওর আব্বাও ডাক্তার উনারও সিমিলার এজ সো উনাকেও শাহেদ বলছে যে যাও না হি ইজ লাইক হ্যাঁ আমি না গেলে আমি ডাক্তার মানে আছে না মানে এসব মানুষকে তুমি থামাইতে পারবে না সো এরা তো যাচ্ছে সো ওদের সাথে কম্পেয়ার করলে আই হ্যাভ ইট ভেরি ইজি বাট আসলে কম্পেয়ার না মানে আমি এখানে কম্প্যারিজনে যেতে চাই না দিস ইজ আ ফান শো আই ওয়ান্ট হ্যাভ ফান এখন আমি ফান কমপ্লেন করছি আর কি দিস করোনা ইজ ড্রাইভিং মি ক্রেজি আমার কিছু বইও পড়তে ভালো লাগছে না বিকজ সারাক্ষণ টেনশন যে এখন কার সাথে আমার হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে আমি তো প্রথমে ভাবছিলাম বুঝছিস ফারুক যে বাসায় একদিকে ফ্রেন্ডস চলতেছে টিভিতে আর হাতে একটা বই আছে আইপ্যাড ওভাবেই সেট আপটা করছি আর মাঝখানে একটু হ্যাঁ এটা ভালো হয়েছে এই লাইনটা চেঞ্জ বহুত টাইম দিতে হচ্ছে বাট আই মাস্ট গিভ ইট আপ টু মাই টিম মাই এন্টায়ার ক্রিয়েটিভ টিম উই ওয়ার্ক অন আ ভেরি বিগ পেজ সো এভরিবডি ওয়ার্ক আমার থেকে 10 গুণ বেশি not just the creative team my servicing team my planning team everybody worked 10 times harder than me but আমার স্কেলে আমি অনেক কঠিন কাজ করছি আর কি and I didn't enjoy myself I'm really looking forward to the next 3 days of peace and quiet মানে আমি আসলে যে করোনার হোম কোয়ারেন্টাইন যেটা যে চুপচাপ বাসায় বসে যারা বোর্ড হচ্ছে ওটা আমি আসলে কালকে থেকে আমি এনজয় করব এতদিন পর্যন্ত আমি এনজয় করতে পারি না এতদিন টেনশন ওয়ার্ক আর এর মাঝখানে আবার আছে না বিভিন্ন জায়গা থেকে আম্মা ফোন দিয়ে এই বাজার করে রাখ ওদিকে আবার ফ্রেন্ডরা আবার হোয়াটসঅ্যাপে মুরগি কয়টা কিছু সাকিব মানে এই হিসাব যে কালকে লিটারালি অফিসের মাঝখানে কে বলছে কয়টা মুরগি আছে বলছে 2টা আরো 5টা কিনো তখনই ফরচুনেটলি ড্রাইভার ছিল বাসায় ওরে পাঠাইলাম আর 5টা মুরগি নিয়ে আসলো মানে যাতা হইতেছে বুঝছো আমার আম্মু আমেরিকা থেকে আমাকে ফোন করে বলছে দেখো চাল ডাল আলু এই 3টা জিনিস বেশি করে কিনে রাখো এভরিথিং এলস ইউ ক্যান ইয়ে বাট দিস 3 স্টেপলস থাকলে অন্য আর কোনো টেনশন নেই সো আই থিঙ্ক সবারই বাসার মধ্যে সবারই এরকম ইয়ে চলছে এইটা মানে আগে হইতো না বাপ মারা বলতো যে আজকালের বাচ্চারা বাসা থেকে বের হয়ে যেতে চায় ওদেরকে কন্ট্রোলে রাখা যায় না এখন বলা হইতেছে যে এখন বাচ্চারা বাপ মাদেরকে বলতেছে আজকালের বাপ মারা বাসায় রাখা যায় না কথায় কথায় বের হয়ে চলে যায় ওই জিবরান জয়েন্ড আস হেই জিবরান ভাই জিবরান ভাই ছবির মতো Where is Alif? We're all here, Jib. I think তুই একটু ল্যাগ করতেছিস Yeah, I think so. জিবরান ভাই is your mobile phone turned on? ওটা অফ করে দেন প্লিজ Jib, you're lagging. Absolutely right. Yeah, Someone just put on here. This is Geek Myth. This is Geek Myth, the social distancing edition.
আচ্ছা জিবরান ঠিকঠাক হোক তারপরে I'll add him again. Okay. Alright? শাকিব But- ভাই হুম পিছনে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা না খুব কেমন জানি কার আমি চেঞ্জ sometimes Yeah, it's really cat, right? I want to do something very nice, outdoorsy. আসলে একটু খোলা বাতাস and all of that. তুই ইচ্ছা করে চুজ করছিস এটা আমি ভাবছি because ওই যে উইন্ডোজ এর মধ্যে ঢুকলে যে র্যান্ডম কিছু সিলেক্ট শট দেয় I thought it was from there তুমি ইচ্ছা করে এটা বসাইছো চেঞ্জ করে দিচ্ছি থ্যাংক Yes. ইউ Yeah, Thank okay. you. Oh, আচ্ছা আরেকটা জিনিস বলে রাখি আজকে হচ্ছে আমার বার্থডে so everybody please wish my mom a happy birthday. Happy Happy birthday birthday to auntie and are we singing the Friends song what Not are on we this singing show. Not on this show. That's a separate thing. That's a separate Yeah. thing. Okay. Okay, so শাকিব ভাই এর মধ্যে কি দেখলেন should we start a discussion এই জিবরান এই যে আয়শা আবার আজে বাজে কথা বলতেছে সে নাকি আমার কেন? কোনো জিনিস নেই বলতেছে I can't see Alif or Farooq আমি no that's কাকে- because background কালো হয়ে গেছে এইজন্য আমাকে দেখতে পারতেছে না I'm kind of probably merging in there with the darkness what happened Jib, are you there? he is there there's still a lag হ্যাঁ তোকে আমি লিংক পাঠাইছি তোর ফেসবুক প্রোফাইলে মেসেঞ্জারে Jib is still lagging. yeah আচ্ছা জিপ সর্ট আউট করুক আচ্ছা জিব্রা আস্তে আস্তে আমরা শুরু করি অন্যান্য জিনিস তেমন কিছু ভয়াবহ কিছু হয় নাই সো একটা আমি তো পাঠাই দেখতেছি সেটা আমি হচ্ছে তো যে হ্যাঁ বলবো the death of Asterix co-creator Uderzo Asterix Obelix যে দুটো ব্রিলিয়ান্ট ক্যারেক্টার এবং ওদের যে কমিক্স বেলজিয়ান কমিক্স সো ওদের co-creator so he is no more unfortunately so ওটা নিয়ে you guys want to talk about before I talk about it what can I say মানে growing up there's this entire phase যখন আর কি you know Asterix and Tintin were the much coveted years that everyone used to look for so Asterix তো ভয়াবহ মানে আমার কাছে এখনো কিন্তু তোর কাছে তো বোধহয় actual collectionটা আছে I've still got the whole collection of all the Asterix PDF Anika and I love it it was a big part and I don't know what to say man this was probably one of the saddest things I've heard এই বছর মানে আছে না কিছু জিনিস some people you just take them for granted and when you hear this you really get shocked this man has had such a big influence on so many people through his work Alif yeah I don't really have much to say just I discovered Asterix when I was in class 6 or 7 মানে টিনটিনের কিছুদিন পরে I discovered Asterix and ছোটবেলায় আমার টিনটিন বেশি ভালো লাগতো কারণ টিনটিন ছিল অ্যাডভেঞ্চার মারামারি ইন্ট্রিগ এসব and then যত বড় হইছি তখন Asterix-টা আরো বেশি পছন্দ শুরু হয়েছে not that টিনটিনকে ওভারল্যাপ করছে because you know your first love is your first love but Asterix-এর the writing style and the humor and wit মানে it's exceptional it is পৃথিবীর সবচেয়ে amazing comics বা লিটারেচারের মধ্যে আমি বলবো Asterix is one of them এবং এটা যে দুইজন রাইটার ক্রিয়েটর ছিল Goscinny বলে নাকি Goscinny Goscinny and Uderzo Goscinny was the writer more or less and Uderzo was the artist so এই দুজনের পার্টনারশিপে আমরা ব্রিলিয়ান্ট অনেকগুলো বই পাইছি and আমি রেকমেন্ড করবো যারা অ্যাস্ট্রিক্স সম্বন্ধে জানেন না তারা একটু ঘাটাঘাটি করে পড়া শুরু করেন না যারা পড়েছেন তারা আমরা তো ছোটবেলায় যখন যেটা পাইছি পড়ছি এখন যদি ওটা ক্রোনোলজিক্যালি মানে যেভাবে কি বলে এটাকে সিরিয়ালি পড়া হয় যে প্রথম বই থেকে শেষ পর্যন্ত তাহলে ইটস অ্যান অ্যামেজিংলি ডিফারেন্ট এন্ড ফার মোর এনরিচিং এক্সপেরিয়েন্স
মানে you see stories and characters build up over the issues যেটা ছোটবেলায় বুঝি নাই, ছোটবেলায় যেটা পাইছি সেটা পড়ছি। So it's absolutely amazing. যারা পড়েননি Asterix, please get into it, and যারা পড়েছেন we all আপনার সাথে আমরা একসাথে we're all very sad. So anyway, it's good that আমি যেটা আমার ফেসবুকে দিছিলাম যে Uderzo has gone to join Goseni in the little Gaulish village in the heaven. So yeah, okay, this is all the sadness that I want to deal with today. Let's move on to the next year. We've already covered work from home sucks. And now let's move into actual movie news, which is Invisible Man. কেউ দেখছো? Yes. কেমন আছে বল? আমি কিচ্ছু দেখি নাই। Invisible Man, আমি দেখবো। Okay. তুমি তোমার ভালো লাগবে আলি, because it's by the same guy যে আপগ্রেড করছিল। আপগ্রেড যে লোকটা করছিল লি ওয়েনেল। Yeah. So ওই আচ্ছা জিবরান আবার আসছে, আমি দেখি আবার অ্যাড করি। জিবরান, are you there with us? I think Gibran's playing the Invisible Man with us today. All right, Jib No is here. lagging, right? Yeah, no Yeah, there lagging. he is. Okay. What was wrong? All right. ঝামেলা কি ছিল? আমি সবকিছু after watching Robot, Mr. Robot, I turned off everything in my computer, all the because I got it verified from my hacker friends that this whatever they talked about was actually true. So I this সবকিছু off করে দিয়েছিলাম, microphone, my webcam, everything. This is the first time I'm using the webcam on this laptop. Okay. Yeah, I'm paranoid. হ্যাঁ ঠিক আছে, আচ্ছা ওকে আচ্ছা, I I wanted to add. How is Corona treating you? Yeah. I am working. আমার জিনিস হচ্ছে আমার কাজ শেষ হয় নাই. I'm working on a few projects. একটু দৌড়াদৌড়ি করতে হচ্ছে আমার. So that's been taking up. I actually had to go out even today to Baridhara, and I had to go to Bonani, and then have to go to Tejka and come back. So, but I'm playing it safe. I'm wearing gloves, masks, everything, protecting myself. I'm very careful, extremely careful. I'm changing clothes as soon as I enter. So that's it. Wow. Who is that? So, what a timing. Who is that? It's me. Alif, stop calling Gibran. বলো। Very It's funny. Farooq calling তোমরা Shakib. দেখো যা করার করো না। Acha, why am I the only one I on the have no full idea. screen? আমরা কই? কার ফোন বাজছিল? আমার ফোন সব আমি একটু পরে ফ্রেন্ডস ছাড়ব। What is this? আমি তোমার ফ্রেন্ডস ছাড়ব। ঘরোয়া পরিবেশ, এত ঘরোয়া। আচ্ছা অ্যাস্ট্রিক্স বলো, অ্যাস্ট্রিক্স নিয়ে বলো। Asterix, those, one of the after my first DC comics, Asterix was it for me. Asterix was Tintin was very serious comic book. It was all right, but Asterix, the amount of joy it brought me in my, and only other comic that brought me more joy in my life was Calvin and Hobbes, and Asterix was it. আমি এখনো চিন্তা করলে এখনো আমার টাইটেল গুলো মাথায় আসলে sometimes I burst out laughing. People think I'm crazy, but it's one of the best ever character ever. Asterix and Obelix, এরা দুইজন. And what friendship, everything. It sets the standard for what friendship and everything, and everything that you go through and come out, in life, actually. Or being part of that, and the names, Getafix. Doctor homeopathics. It's like, I can't get over it. Dogmatics. Even the names just crack me up. Asterix আমি ইনফ্যাক্ট আবার পড়া শুরু করব, but then we'll move on to the next topic, which is Invisible Man. তুই কি দেখছিস এটা? Have you seen Stevie Wonder's son? Neither has he. Yes, exactly. No, we haven't seen Invisible Man. ফারুক বল। So, it's very different from the original Invisible Man. It's very different. We think Invisible Man. 70s এর Invisible Man ছিল. There was a series called Invisible Man. Was it that one? No, not the series. No. একটা ওই যে black and white, I think. একটা black and white আছে where this guy, he rushes out, he's a chemist, and he's found out this formula. Right. So it's not that. The first thing that got to me was this is a very different look on যেভাবে মামি ফিল্মটা দেখাইছো না, the horrible Tom Cruise মামি film, যেভাবে ওরা ডার্ক ওয়ার্ল্ডটা ক্রিয়েট করার জন্য, ডার্ক ইউনিভার্সটা ক্রিয়েট করার জন্য
they took a completely different spin on it, and then they created this hojborol একটা উদ্ভট একটা জিনিস বানাইছিল, but এটার মধ্যে they kept it very very focused on Invisible Man এর কাহিনী, and I like the way যে starting game মধ্যে it shows it starts off as a domestic you know, one of those films থাকে না, actually the story plot is not something amazingly এই কনটেক্সটে নতুন, যেখানে আর কি they show a abusive relationship, একটা ওয়াইফ হয়ে যায়, and then the Invisible Man is actually her stalker husband. So without giving any spoilers, I like the way how it's a very short, crisp storytelling, খুব fast paced আমার কাছে মনে হইছে, things happen at the right moments, and then of course there's a huge big twist bolbo na, it's something that you can kind of expect, but it's very nicely done. It does all the jump scares আমার কাছে মনে হইছে প্রথমের দিক থেকেই যেমন কি certain moments থাকে যখন jump scares দেয়, so it did all the things that you expect from a horror film যেগুলি দেওয়া লাগে. I enjoyed it. Storytelling was very crisp. The actress, she's Penny from Mad Men. What's her name? Okay. No one cares. Okay, so yeah, that girl, I thought she did a really good job. There are some people যাদের চেহারা দেখলে ম্যাচ খারাপ হয়. It's not about সুন্দর বিশ্রী, it's about চেহারা দেখলে ম্যাচ খারাপ হয়. Unfortunately for me, এই মহিলা হচ্ছে ওরকম একটা মানুষ, ওর অ্যাক্টিং দেখে বারবার রোলের জন্য তো পারফেক্ট না, এই বেটিকে কেন দিছে? এই বেটি ম্যাডম্যানে আছে দেখে আমি ম্যাডম্যান দেখি নাই, এই মহিলা হ্যান্ডমেডেন ওইটাতে আছে, এই জন্য আমি হ্যান্ডমেডেন দেখবো না, এবং সে এখন এটাতে আছে, এটা আমার দেখতেই হয়েছে বিকজ ইট ওয়াজ আ মুভি। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি বলছি 1-1.5 ঘন্টা আমি সহ্য করে নিব। ওর অ্যাক্টিং আমার কাছে তেমন কিছুই লাগে নাই, ওর এক্সপ্রেশন কিছুই আমার ভালো লাগে নাই। শি ইজ আ ভেরি উইক ভার্সন অফ a combination of Jodie Foster and Gillian Anderson, and a very poor combination, মানে দুজনেরই ওয়ার্স্ট জিনিসগুলো নিয়ে এই মানুষটাকে বানানো হয়েছে। আই এম সরি, আমি খুব বাজে কথা বলতেছি, বাট আমি এটা ফিল করি মানুষের প্রতি। মানে কথা ইটস নট অ্যাবাউট আগলি এন্ড বিউটিফুল। যেমন যে মহিলাটা যে ফার্গোতে ছিল, আমি ওনার নাম ভুলে গেছি, তারপরে 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri, the star of that Frances McDormand. Frances McDormand is one of my favorite actors. সামনাসামনি পাইলে ওর বিয়ে করবো। She is not pretty, but তার presence, ওর acting এত strong, এত জোশ। এই মহিলা কোনো কিছু আমার পছন্দ হয় না। I have no clue how she lands these roles. Either she is very lucky or she does it by some other means, যেটা আমি কিছু বলবো না। But once I got over this horrible face, I got into this very nice story, Invisible Man. এবং যেটা আমার মজা লাগছে যে আমি বলি কোথা থেকে আমার জন্য জিনিসটা টার্ন করছে। এগেন আমি কোনো স্পয়লার দিচ্ছি না, বাট মনে আছে মেয়েটা যে তার বড় বোনের সাথে একটা রেস্টুরেন্টে মিটিং এ যায়? হ্যাঁ, না ওকে, বড় একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্ট, ওই মেয়েটা মিট করতে যায়, বোন প্রথমে ওর উপরে খেতে যায়, তারপরে বোনকে বুঝায়, তারপরে বোনকে মিট করে ওখানে, মনে আছে? না মনে থাকার কিছু নাই, ওখানে সামথিং রিয়েলি অ্যামেজিং হ্যাপেন্স। So ওইটা for me was like when the film shifts a gear, মানে no, it's serious. So okay, সবাই বুঝে যায়, অনেকে বুঝে নেয়। Okay, পুরো পরে বলেই দে। I have a question. The closest we've come to seeing something in context of Invisible Man was a movie that came out in mid-2000s called Hollow Man. Remember? Yeah. It's very close to very close to Hollow Man, but I think this is a better movie for 2 reasons. একটা হচ্ছে যেটা বললাম, the tight crisp story, আর একটা হচ্ছে যে ওরা সুন্দর করে the underlying theme of this movie হচ্ছে battered and abused women, যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স হয় না, যেখানে হাজবেন্ডটা হয় ইমোশনালি অথবা ফিজিক্যালি মেয়েটাকে ডমিনেট করে, পজেসিভ। সো ওই রিলেশনশিপটা, ওই টক্সিক বাজে রিলেশনশিপ এখানে খুব সুন্দর করে দেখাইছে। দিস ইজ হাউ দোজ রিলেশনশিপস আর। এবং যে লোকটা ইনভিজিবল ম্যান, সে হচ্ছে ওরকম একটা ডমিনেন্ট পার্সোনালিটি, সবসময় ম্যানিপুলেট করার চেষ্টা করে, সামনাসামনি খুব নাইস, সো ওই ব্যাপারটা খুব সুন্দর লাগছে, খুব সুন্দর করে দেখাইছে। আর আরেকটা জিনিস ভালো করছে যে এখানে ওরা কোনো ম্যাজিক অথবা আজাইরা সায়েন্স দেখায় নাই, অ্যাকচুয়ালি শোড এখনকার হিয়ার এন্ড নাও, I would go so far as to say a Marvel cinema approach of how an Invisible Man can happen. ওরকম একটা সুন্দর সায়েন্টিফিক একটা ইয়ে দিছে, and they spend a lot of time on it. ওরা কিন্তু খুব স্মার্ট ডিসিশনস দিছে, ওরা বেশি কিছু এক্সপ্লেইন করে নাই, এই টেকনোলজি করতে আসছে এগুলো বলে নাই, সুন্দর করে পেসিং করছে ছবিটা। এন্ড সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, ফারুক একটাকে বলতেছিল যে ইউনিভার্সাল পিকচার্স 2-3 বছর আগে কোটি কোটি টাকা দিয়ে ডার্ক ইউনিভার্স নামে একটা সিনেম্যাটিক ইউনিভার্স ওরা বানাইছিল, মনে আছে? বড় বড় সব অ্যাক্টরকে ফটো শুট করছিল,
প্রথমে মামি হবে, তারপরে চাচি হবে, তারপরে ভাইকনা হবে, এরকম পুরো একটা লাইন অফ মুভিজ রেডি করে রাখছিল। এন্ড দেন অবভিয়াসলি উই গট Tom Cruise's Mummy, which was a really bad version of Mission Impossible. It was really bad. So ওটা ওরা I think $200 million না $150 million দিয়ে মুভিটা বানাইছিল, and they was a total flop versus Invisible Man, যেটা ওরা বানাইছে মাত্র $7 million দিয়ে, and they've already made $100 million. They've already made $100 million. Holy shit! So ভয়াবহ successful Just before that virus. This is a Blumhouse this project. is the beauty of Blumhouse. Blumhouse যে যারা হচ্ছে আমাদেরকে অনেক ব্রিলিয়েন্ট সব হরর মুভিগুলো দেয়, so this is their ওদের পরের প্রজেক্টটাও খুব ইন্টারেস্টিং, আমি ভুলে গেছি, বাট ওই মনস্টার ড্রাকুলা, দে আর নাও ওয়ার্কিং অন আ ড্রাকুলা। So it'll be very interesting because কয়েকদিন আগে BBC ড্রাকুলা আমার খুব ভালো লাগছে, যদিও থার্ড এপিসোডটা খুবই ডিফারেন্ট এন্ড উইক ছিল। I really enjoyed Dracula. I think Ali also enjoyed it. Farooq, I remember you didn't like it much. I don't know if you saw it, Gibran. Dracula দেখছিস? না, ড্রাকুলা এখনো দেখিনি আমি। ড্রাকুলা আগে দেখছি, I would be very curious. I'd be very curious to see তো কেমন লাগে, তুই দেখে একটু আমাকে জানাইস। It's a series, right? 3 episodes. 3 episodes. Understood. It's a Netflix or is it somewhere else? Netflix. Okay, I will watch it. আমি বলবো তুমি এটা নামায় দেখে ফেলো। Invisible Man overall I think is a great movie to watch. মানে এখন তো কোয়ারেন্টাইনের সময় everyone's looking for stuff to watch. I think it's one of those good watch, মানে it's a really good watch to watch. আনিকা আর আমি রাত্রেবেলা দেখতে গেছিলাম, আর তারপর at one point একটু কিন্তু it's not your typical horror film, but it has all the things that a horror film has, right? ও একদম প্রথম থেকে কিন্তু যখন ও ভাগে, আর তুই যে বললি না সাকিব, এতক্ষণ ধরে কথা বললি না, যে মহিলার চেহারাও এখন দিতেছে এলিজাবেথ মস, পোস্টারে ওর হাফ চেহারা দেখাইছে। তুই চিন্তা কর, ওর চেহারাটাই কিন্তু ওইরকম যে ভয় ভয়, কথা বলবে কি বলবে না, সারাক্ষণ ভীত হয়ে থাকবে। So I think that's what I liked about the fact that she was playing this role. I thought it was very believable. Anyway, so Invisible Man, highly recommended, right? Highly recommended. Yeah, absolutely. All right, so let's move on to whatever the next topic is. Let me see what the next topic is. এরপর হচ্ছে ফারুকের favorite cartoon of all time. সে আমাকে ফারুক আগে বলছে অল্টারনেট কার্বন রিসোর্টটা দেখ, শেষ দেখ। হ্যাঁ, এভাবে বলতে হবে। আমার 4 ঘন্টা লাগছে শেষ করতে। ফারুক বল কেন, why? So altered carbon, no, once again, in times of corona, যখন আর কি আমরা এইসব জিনিস নিয়ে কথা বলবো, let me tell you actually আমি কি সাকিবরে বলছি, I said যে watch it. It's one of those things, Gibran, imagine if you were watching a mindless animation film, right? অনেক blood and gore থাকবে, minimal একটা storytelling থাকবে, and basically they expect that you have somehow entered into the altered carbon universe. You've watched the first season, so ওই হিসাবে anime film একটা বানাইছে, যেটা full on anime স্টাইলে বানাইছে, অনেক blood, action, gore. আমার কাছে দেখতে খুব ইয়ে লাগছে, because once again আমি দেখছি হলো এখন তো I've moved on to a 4-screen wonder. টেলিভিশন একটা কিছু চলে, দুইটা ফোনে দুইটা জিনিস চলে, আর তারপর on my other screen I'm reading books or whatever. So ওই সময়ের ভিতরে I thought it was a good time pass. I will actually give it a 6 out of 10. Time pass. আমার কাছে মনে হচ্ছে the animation is amazing. জীবন তুই এটা দেখিস because of the action choreography. মানে এখন পর্যন্ত আমার ফেভারিট অ্যাকশন কোরিওগ্রাফি হচ্ছে জ্যাক স্নাইডার, দ্য রুসো ব্রাদার্স, এই দুইজন আমার কাছে হচ্ছে মানে ব্লকবাস্টার মুভি স্টাইলে দে দ্য বেস্ট। Whoever was the action director বা director for this anime, oh my god, মানে amazing action sequences, very gory, অনেক bloody, but খুবই স্টাইলিস্টিক, খুবই আর্টিস্টিক, অনেক ইম্প্যাক্টফুল মারামারি। এর বাইরে আমার লাগে না, ইটস এ নিও নয়ার, মানে নয়ার স্টাইল, ব্লেড রানার স্টাইল টোনের একটা ছবি। I didn't get any, but I didn't care about anything that was happening. আমি দেখতেছি খুব সুন্দর অ্যানিমেশন। Altered Carbon ফার্স্ট সিজন দেখছিস? আমি Altered Carbon কিছুই দেখিনি। এই জন্য মানে I watched the first season, and the first season প্রথম দিকে was nice, ended on a silly note, আর সেকেন্ড সিজন বলে উঠছেও অনেক বাজে হয়েছে, এই জন্য সেকেন্ড সিজন আমি দেখি নাই। বাট এটা যখন দেখছি I was like okay, দ্বিতীয় সিজন যখন দেখবো না, ফার্স্ট সিজনে ইনভেস্ট করছি, আচ্ছা ঠিক আছে 1 ঘন্টা 40 মিনিটের মতন একটা ইনভেস্ট করি to watch this thing. It went by pretty fast, so ওই হিসাবে it's a 6 out of 10 for me. Time pass. ঠিক আছে, খুব ভালো। Let's move on to Alif's favorite story. আলিফের ফেভারিট মুভি, এটা সে 4 বার দেখছে, দেখে আমাদেরকে বসে দেখতে। এটা হচ্ছে লস্ট গার্ল। ও আল্লাহ, 15 মিনিট দেখার পর I couldn't watch it anymore. বলো আলিফ। আমার ভালোই লাগছে।
এখন ভালোই Ali, give a comeback, Ali. ভাই লস্ট গার্লস আমি দেখছি ভালোই এভাবে বলছিল আমাকে আমি আচ্ছা আচ্ছা এটা ইন্টারেস্টিং বেসড অন রিয়েল লাইফ Ali, follow. বাট লস্ট গার্লসটা না ইন্টারেস্টিং মানে আমরা যে আমরা আসলে উই টেক ফর গ্রান্টেড অল দিস মুভিজ ভালো কোনো মুভি কিন্তু যে কোনো মুভি ইজ এ মিরাকল যে কোনো কার্টুন বা মুভি ভালো হলে ইটস এ মিরাকল লস্ট গার্লস স্টোরিটা আই নো ওয়াই আলিফ লাইক ইট বিকজ ইটস অ্যাবাউট দিস উইমেন এন্ড দেয়ার ডটার্স যাদেরকে সোসাইটি একদম পাত্তা দেয় না ওরা এটা বেসড অন ট্রু স্টোরি ওরা সবাই প্রস্টিটিউশন এবং ড্রাগে ইনভলভ ছিল ওদেরকে একটা সিরিয়াল কিলার ওর নাম হচ্ছে লং আইল্যান্ড সিরিয়াল কিলার ও একটা করে মারতেছে পুলিশ এটা পাত্তাই দেয় না আই এম নট টকিং 1960s এটা হচ্ছে 2010 এর ঘটনা মানে অ্যাজ রিসেন্ট এজ 2010 এদেরকে একটা করে মেরে একটা বিচ সাইডে ওদেরকে পুঁতে রেখে দেয় based on a true story so হ্যাঁ so this is a true story এবং এই মেয়েদের মারা সারাক্ষণ পুলিশদেরকে বলতেছে যে এই আমার মেয়ে মিসিং ওরা জাস্ট বিকজ মেয়েগুলো হচ্ছে প্রস্টিটিউট অথবা ড্রাগস ইনভলভড অর হোয়াটএভার এদেরকে পাত্তাই দেয় না যেটা যে কোনো দেশের স্টোরি আর কিছু গরিব হইলে Shakib bhai not liking a movie and talking about it and saying the subject matter is very strong and it is let me tell you Shakib bhai, why I like this movie definitely not one of my top 10 favorite movies orokom na but top 15. like you said maybe topicটা খুব ইন্টারেস্টিং বিকজ রিমেম্বার আমরা আনবিলিভেবল দেখছিলাম তারপরে লাস্ট যেটা আমরা দেখলাম ইনফ্যাক্ট সেই চারজনের ইন্ডিয়াতে যে হলো ফাঁসি হলো হোয়াট ওয়াজ ইট ডেলি ক্রাইম সো প্রত্যেকটা তো রেপ রিলেটেড ঘটনা এবং সেখানে দেখাতে হয়েছে যে পুলিশ থেকে শুরু করে সবাইকে মানে সবার পিছনে লেগে থাকতে হয়েছে টু লাইক প্রপার একটা পাওয়ার জন্য জাস্টিস পাওয়ার জন্য এখানে মাগুলো দেয়ারলেস walking around helpless কারণ তাদের মেয়েরা ছিল প্রস্টিটিউট সো প্রস্টিটিউটদেরকে যে আসলে কোনোভাবেই মানে গণ্য করা হয় না ইটস লাইক ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি গো ahead and rape or kill them and do whatever so ব্যাপারটা ওরকম ছিল সো ওই যে হার্ডশিপটা এবং ওদের মধ্যে যে ফিলিংটা ওর মা হিসেবে ওরা কি করছে মেয়ে এবং ফ্যামিলির বন্ডিংটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে স্পেশালি ওই মেয়েটা ছিল জোজো র্যাবিটের যে মেয়েটা সো ওয়ান অফ দ্য ডটার্স so I really liked her and I think Jojo Rabbitও আমার কাছে খুব ভালো লেগেছিল মেয়েটাকে so I thought ওই ব্যাপারটা খুব সুন্দর করে উঠে এসেছে যে আসলে এখনো পর্যন্ত like you said 2010 এ এসে বা এখনো I don't think 2020 তে এসে খুব একটা চেঞ্জ হবে যদি এরকম এখনো কোনো ইনসিডেন্ট হয় আমার মনে হয় প্রত্যেকটা মা বলি ফ্যামিলি বলি প্রত্যেকেরই খুব ডিফিকাল্ট একটা টাইম দিয়ে গো থ্রু করতে হবে জাস্টিস পাওয়ার জন্য ইনফ্যাক্ট নর্মাল রেপ বলি নর্মাল মার্ডার বলি সেখানেই আমাদের খুব দেখি আমরা যে খুব ডিফিকাল্ট একটা টাইম পার করতে হয় সহজে সেটার কোনো জাস্টিস পাওয়া যায় না না গরিব মানুষের কোথাও জাস্টিস নাই গরিব মানুষের কোথাও জাস্টিস নাই আমেরিকা হোক বাংলাদেশ হোক সৌদি আরব হোক কোথাও নাই সো যেটা বলছিলাম যে মহিলাটা মেইন প্রোটাগনিস্ট ছিল যে মেইন মাটা সে ভেরি গুড অ্যাক্টর সে অনেক সুন্দর অ্যাক্টিং করছে কিন্তু ডিরেক্টরটা আমার যেটা মানে আই ফেল ব্যাড ফর দ্যাম দ্যাটস সাচ এ পাওয়ারফুল স্টোরি very powerful story কিন্তু রাইটার আর ডিরেক্টর মিলে না জিনিসটা ঠিক করে সাজাইতে পারে নাই সো যে পাঁচটা আসার কথা ছিল পাঁচটা ওইভাবে আসে নাই কিন্তু মানে পুরোটা মোটামুটি হচ্ছে এভাবে হয়ে গেছে সো ওইটা আই ফেল ব্যাড যে আরেকটু হয়তো কষ্ট করলে ওরা আরেকটু বেটার স্ক্রিপ্ট করতে পারতো বাট ইটস ডেফিনেটলি ওয়ার্থ ওয়াচিং আই ওয়ন্ট সে যে দেখো না এখন তো হাতে অঢেল সময় ফর লট অফ পিপল সো মাইট অ্যাজ ওয়েল ওয়াচ ইটস নট দ্যাট ব্যাড But with Lost Girls, we have reached the end of the show so far. If you guys want to talk about anything, we can talk about anything, or we can go through the comments now. Very quickly, বলবো যে এখন currently. You guys don't like Picard? Yeah. Hello? Sorry. Picard. What's your thought? It's almost ending, and I'm really sad. All right, so Picard, আমি 3টা episode দেখছি. I'm going to get into it from tomorrow. So 3টা episode দেখে মনে হচ্ছে যে exactly J.J. Abrams থেকে আমরা যে Star Trek-টা পাইছি যেটা হচ্ছে যে put a lot of Star Wars and call it Star Trek. Lots of action, adventure, conspiracy theories, এখান থেকে ওখানে দৌড়াদৌড়ি, but actually Star Wars এর core যে moral dilemmas and sense of wonder, this আছে না একটা mystery, একটা enigma, যেটা is not একটা paltry conspiracy theory, ওটা না আছে না there are dilemmas the Star Trek series আছে, so ওইগুলা কথার কথা even Discovery তেও ছিল, Star Trek Discovery season 1 ওটা ছিল। আমি ওটা পিকার্ডের 3টা এপিসোড দেখে I was like I'll wait for it to finish and then I'll watch it. Farhan আমাদের যে cryptific guitarist Farhan, he's finished watching it. He and I know a few other people who are big Star Trek fans, they all said that this is nothing like Star Trek. আমার কাছে প্রথম 3টা এপিসোড থেকে পিকার্ডের মতো লাগে নাই, আমার একটা ম্যাচ খারাপ হচ্ছে।
So I will watch it, but I don't have a lot of high hopes. Okay, I've watched till episode 9. Okay. And তুই যে underlying story বলছিলি না যে the questions that the deep questions that they ask Star Trek, the ethics and everything, it is there. It goes so deep in so many levels, and it springs up in moments where you don't expect it. And best part is Picard addresses them, and he answers them in such a way that মানে episode 9 এ যে একটা moment আসে যেখানে I don't want to spoil it for you, মানে it becomes everything he has worked for is nothing, বুঝছিস? So মানে আর এটা, and he gets to those places by answering these questions that you found missing. জিনিসটা হচ্ছে যে ওরা প্রথমেই মিশনের বেসিসটা দিয়ে দেয় নাই. The audience discovered as does the crew. So এই জিনিসটা সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছে আমার কাছে। ঠিক আছে, যে সবকিছু Why is it making you sad? তুই যে শুরু করলি যে it's making me quite sad. I love it. I wish they made 20 episodes those. মানে episode 7 এ আমার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে because there are moments মানে that you know the bittersweet goodbye type এর কতগুলো জিনিস আছে যেখানে you never thought you'd see again, and those moments just এত সুন্দর করে দেখাইছে কতগুলো জিনিস করছে যে that friendship, that moments, whatever they worked for and coming together and sticking by it, and the moral dilemmas of why what happened in Mars affected the crew, the original crew, in such a way that you get to see it পরে যে ওই যখন এপিসোডস গুলো রিভিল হয় একটা করে. So the deep you will love it. I let it sink in, Shax. You will love it. I know. আমার high on my list Picard আর Kingdom কি শেষ করছে কেন? হ্যাঁ দেখা শেষ। আমি সিজন 2 এসে গেছে, আমি সিজন 1 এর কথা বলছি। হ্যাঁ সিজন 2 দেখা শেষ। Simon Josh. All right, I'll watch it. Shall we move into comments? Yep. Yes, please. All right, so Asif Reza Khan goes say thanks. Can you guys see আমি আমার এখানে শুরু করতে পারছি? Thanks Geek Myth for doing the show at this time. Love you guys. Irfan Ahmed says respect you guys. Stay safe. Stay at home. Irfan bin Said quarantine Geek Myth. Jos. Atif Adel. We all know Atif Adel. Where is Gibran Bhai? Well, Atif, here is Gibran Bhai. So Shidipon Kazah. Wait. Watching Contagion. Contagion I think Alif was very excited. Alif was the Contagion, right? Want to share some? How was it? I'm not sure যে Contagion হইছে নাকি, but apparently the news is it is right now the second most watched movie in the world right now. 10 বছর আগে রিলিজ হয়ে because of what we're going through. Yes, because of the context. Yeah. Okay, so, hey, can you guys see এখানে যে কমেন্টটা আসছে স্ক্রিনে? হ্যাঁ শিপন কাজা Yes, watching Contagion. Nice. Yeah, that's pretty cool. Okay, I like this software. Maybe we should do this. আমার Irfan Ahmed said no Gibran bro, where is he? Here he is. চলে আসছে Rashid Ahmed Khan, what happened to Gibran bhaiya? Here is Gibran bhaiya. কোন সময় Gibran এসে পাগল। নাজমুল হোসেন কোনো প্রবলেম হচ্ছে না, গ্রেট। Qazi Faisal Ahmed, I wonder who that is. What's the sound is okay. Khan, streaming good today, mashallah. Irfan bin Said, ask a peak and sound all okay, sound okay. We need some cooking videos. Okay, Alif. The public has demanded. Irfan Ahmed boleche, we need some cooking videos from Alif. Yeah. তুমি খালি ছবি শেয়ার দিচ্ছ. I think it's time you actually I actually agree. Start sharing some of my recipes too. Yeah, Alif, let me give you an easy idea. Instead of doing the whole আসেন আমি এখন পেঁয়াজ কাটছি, এই যে 3 চিমটি লবণ দিলাম, এসব না করে once you cook it, আচ্ছা steaming in the কড়াই, তখন ভিডিওটা নাও and then talk about how you cooked it. Short and sweet. আচ্ছা কুকিং সাবজেক্টে বলছি, তুই কি কুক করতেছিস? সবাই হয়তো জানে না জিবরান হচ্ছে one of the world's best sandwich makers. Jibran, what sandwiches have you been cooking? I have been marinating this chicken for last 3 days in bunch of spices and sauces that I made up. So I don't know what it's going to be. So ওটাকে আগে প্যানে নিয়ে গ্রিল করে তারপর দেখি কি হয়. And if it's a success, I'll see you guys in the next when I come out to the Geek Myth show. I'll bring everybody that. Guys, I can tell you, আমি যদি কিছুদিন আগে মানে মোটামুটি শেফ হয়ে থাকি, এখন আমি একটা প্রো লেভেলে আছি।
So একটা দাওয়াত হবে Sure. after all this ends, you know. If you guys are up for sandwiches for dinner, then I did. Of course, your sandwiches are the best. All right, so moving on. Saif Azam Khan says, love the Daily Show idea. Qazi Faisal Ahmed, I wonder who that is. Bolse, haha. Irfan Ahmed bolse, Daily Show দিলে করতে আপনি মজা হবে। আবি জিবান বলছে স্ট্রিমের সফটওয়্যারটার নাম বলবেন আবার প্লিজ শাকিব ভাই। ওকে, it's a secret. আমরা চাই না আর কেউ সাকসেসফুল হোক না। It's called Stream Yard. STREAM Stream YARD Yard. এটা লিখে সার্চ দিলেই চলে আসবে। It's a really nice software and best হচ্ছে ট্রায়াল পিরিয়ডে I think 14 দিন 15 দিন you can use it for free and find out আসলে জিনিসটা কেমন। It's really good. আমি যদিও একটা প্যাকেজ কিনে নিছি তাহলে এত সুন্দর করে করতে পারতাম। So we should do. Oh, I thought we should do 80 episodes of Geek Myth in next 12 days. ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, নো বডি বলেছে আপনাদের দেখে ভালো লাগছে। আমি শিওর আলিফকে দেখে আসলেই ভালো লাগছে, আমাদের তিনজনকে দেখে অনেক বাজে লাগছে। ইরফান বিন সাইদ, ডোন্ট কাম ডেইলি, ইউ লুজ দ্য এক্স ফ্যাক্টর। আচ্ছা ঠিক আছে, একজন X factor is it? I don't know what the X factor is, but it's good to know that someone sees an X factor in us. Thank you Irfan bin Said for believing in your X factor. ভালো। So ইরফান আবার বলছে যে 2 দিন অল্টারনেট করে আসেন। আচ্ছা ঠিক আছে, not a bad idea. I like this guy. Shipon Kaza. Upgrade was far better than Venom. Yeah, here's somebody, Farouk, you will know, Lias Amin. So বলছে Microsoft Teams, Zoom, Hangout একদম L5 আসলে L10 হয়ে গেছে মামা, পারতেছি না। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে রাশিদ আহমেদ খান, again where is জিবরান ভাই জিবরান চলে আসছে। অলরাইট, তবে ইরফান আহমেদ জম্বি I think I'll be useful that to him. আচ্ছা, সো আবি জিবরান খুব একটা ইন্টারেস্টিং কথা বলছে, দ্য জেন্টলম্যান, দ্য হান্ট, এমা, দ্য ওয়ে ব্যাক সব টরেন্টে ড্রপ হয়েছে। দ্যাটস অ্যাবসলিউটলি ফ্যান্টাস্টিক। জেন্টলম্যান আমি লন্ডন ট্রিপে যখন গিয়েছিলাম উইন্টারে, জানুয়ারিতে, তখন দেখে এসেছি। বাকিগুলো The Way Back is supposed to be Ben Affleck-এর একটা বেশ ভালো বলে একটা film. I'm not sure. I've heard some people say it's a good. Yeah, he plays Ben Affleck in real life, which is basically a recovering alcoholic. Who turns into a sports coach. Tashriqul Islam was recommending you guys an Indian crime thriller series, Ashur. All right, Ashur, Farouk দেখছে, right? Yes. কালকে রাতে শেষ করছি। Okay, so basically এইটা আমি কি জন্য, because a lot of it was যে এখন তো আমি অনেক কিছু দেখতেছি, so Anika and I are always looking around যে কি নিয়ে কথা হইতেছে। তো অনেক মানুষ কিন্তু Ashur is jokes, Ashur is brilliant, টরেন্টের থেকে দেখো। I'm having mixed reviews on this because it's got good, মানে আছে না যে মাইন্ড হান্টার হওয়ার একটা গরিব ইন্ডিয়ান ভার্সন বানাইতে গেছে। তারপর এটার মধ্যে they put in some of the daily procedural crime drama যে storytelling ওইটা বসানোর চেষ্টা করছে। The main lead actor is not so great, মানে the actor who plays this one guy. There's this other guy who cinema করে, Arshad Warsi, he's there as well. He does a decent enough job. So যেইভাবে মানুষরা চিল্লাচিল্লি করতেছেন যে ও মাই গড আসুর ইজ দ্য নেক্সট বেস্ট থিং, ইউ মাস্ট ওয়াচ ইট, মানে যেটা ফর মি দ্যাট উড বি সামথিং ইন দ্য লেভেল অফ দিল্লি ক্রাইম। বুঝছিস, দিল্লি ক্রাইম লেভেলে যেরকম এক্সপেকটেশন আমাদের ছিল, আই ডিড নট গেট দ্যাট সেম ডেলিভারি এখানে। ইটস ওয়ান্স অ্যাগেন ইটস নট আ ব্যাড সিরিজ, ইউ ক্যান ওয়াচ ইট, বাট ইটস নট সামথিং যেটা না দেখলে ইউল ফিল লাইক ও মাই গড মাই লাইফ হ্যাজ গন টু হেল। Okay, so moving on. Tasneem Omar Farouk বলছে যে since you're planning on daily shows, you guys should suggest some movies on daily shows to pass our quarantine days. Absolutely, we'll try to do that. We'll try to suggest some movies to pass your days. But আমরা চাচ্ছি যে তোমরা / আপনারা you tell us যে আমরা কি দেখবো, so that we can have a nice adda about that movie here. Yeah. So আমরা suggest করবো, you guys also suggest, so এভাবে আমরা আগাই। ইরফান আহমেদ আবার বলছে যে শাকিব ভাই উইল ডু পাবজি লাইভ স্ট্রিমস। আমি পাবজি খেলি, আমি মোবাইল ফোনে গেম খেলতে পছন্দ করি না, আমি পিসি বেস গেম খেলি। ইটস অ্যাবসলিউটলি আ স্নব থিং। সো আগাই যাই। ইটস রিয়েলি গুড। গিক মিথ সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এডিশন একদম ঠিক আছে। জিবরান ভাই জয়েনিং, এখন কি আরো 32টা জিবরান ভাই জয়েনিং আসবে আমার স্যার। কাজী ফাইসাল আহমেদ বলতে I'm actually enjoying home quarantine situation, eating home cooked delicious food, not going out to pollution and all, giving time to family and doing live every day. Baba. Hey, that's interesting. এটা জানিস যে ঢাকার এয়ার পলিউশন, ঢাকার এয়ার পলিউশন has actually apparently gone down. Yeah.
So for Yeah. those of you who don't know, this Qazi Faisal Ahmed হচ্ছে আলিফের হাজবেন্ড, and obviously art cell guitarist and metal mazer Commenting from there. Next to. founder member কি ও আছে এখানে একটা হাই বলতে পারো না না পাশের রুমে। he's doing his own live ঠিক আছে bold live না সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং বুঝছিস হ্যাঁ হ্যাঁ খালিদের ফ্যামিলিতে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এরপরে কিছু আচ্ছা some people have said happy birthday to my mom, thank you very much. I'll tell my mom you guys Acha, there's this one. Nawid Ahmed say do a Brady Bunch intro. That's a good one. No, তুমি এডিট করে পাঠিয়ে দিও, আমি ফুটেজ পাঠাচ্ছি তোমাকে, তুমি এডিট করে পাঠিয়ে দিও। আর নাকি বলছে লাইভ করতে হবে, ঠিক আছে লাইভ এমনি করব। Nawid is a fantastic guy. Nawid হচ্ছে আমি যখন লন্ডন যাই, he's one of those amazing people I hang out in London. So he's absolutely fantastic. He's a real geek. ওর সাথে আমি ওই সব Star Wars মুভি টুভি দেখি। He's a fantastic guy, fantastic person. So I'm going to start telling these stories, বুঝছো আলিফ? আমি যখন গুলশান যাই, হ্যাঁ গুলশান কি বলি আমি যখন গুলশান যাই, বনানী থেকে আমি বললাম বনানী থেকে গুলশান যাই। আচ্ছা আচ্ছা আবিজ ইব্রাহিম বলছে টি খাইলে বলে করোনা ভাইরাস ঠিক হয়ে যায়, এই নিউজটার সঙ্গে আপনাদের মতামত কি? চা খেলে নাকি করোনা ভাইরাস? It's true. চা খেলে ভালো হয়, চা না খেলেও ভালো হয়, আমি দুটোই ভালো হয়। গোসল করে ফেলে চা দিয়ে। একজন অনওয়ার্ড দেখে ফেলছে, অনওয়ার্ড তো নিশ্চয়ই ভালো প্রিন্ট বের হয় না, সো ইউ মাস্ট হ্যাভ ওয়াচড আ ক্যামেরা প্রিন্ট। My daughter was watching it yesterday. আমি দেখবো, আমি আজকে বা কালকে দেখবো। ভালো প্রিন্ট, she loved it, হ্যাঁ ভালো প্রিন্ট। অলরাইট, মোটামুটি ভালো। We'll watch it as well. Just. Thank you Asad Rafi for this news. শেপন কাজা কি মনে হয় স্নাইডার কাট বাইরে হইবো এইচবিও ম্যাক্সে? এটা আবার যে আমাদের আলেকজান্ডার খান ও আমাদেরকে ট্যাগ করছে, বেসিক্যালি স্নাইডার কাট নিয়ে আবার আলাপ আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। এইচবিও ম্যাক্স লঞ্চ করার কথা মেতে, ওখানে নাকি স্নাইডার কাট বের হওয়ার কথা, বাট নাও উইথ করোনা ভাইরাস আই ডোন্ট থিঙ্ক এইচবিও ম্যাক্স এর লঞ্চ এটা ধরতে পারবে। সব জায়গায় শাটিং না, হলিউড তো পুরো বন্ধ, সো আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাটস গোনা হ্যাপেন। I have a question on this. What? Sorry? Except for Mission Impossible because it's Tom Cruise. Right. Tom Cruise. Acha, I have a question. হ্যাঁ এই ইয়েতে ওয়ান্ডার ওম্যান নাকি আইম্যাক্সে মানে হোম ইয়েতে বের হবে, হোম স্ট্রিমিং এ বের হচ্ছে অথবা two things. Wonder Woman first of all আরো অনেক দেরি আছে, রাইট? এন্ড অফ দ্য ইয়ারে বের হবে Wonder Woman। Yeah. 20 August. না end of the year না তো শাকিব ভাই। না June. August. June নাকি? I think it was announced on August. June না। First May Black Widow. Black Widow পিছিয়ে গেছে, মানে এখন সব মুভি ছিল সব পিছিয়ে গেছে। So most likely Wonder Woman যদি অগস্ট হয় তাহলে তখনই থাকবে, না হলে ওরা পিছাবে। আমার মনে হয় না স্ট্রিমিং এ ছাড়বে, না পারবে না, আমার মনে হয় না, God knows, but মনে হয় না। আচ্ছা আবিজ ইব্রাহিম জিজ্ঞেস করছে anybody watch the platform on Netflix? It stands out among Netflix originals. এটা কি জেল নিয়ে ছবিটা? প্রিজন? No, I think it's something similar to I know where this is going. No, I think it's about Contagion এর মতন একটা মুভি নাকি? That's what I heard. I could The platform Netflix. Yeah, it's there, but in the future prisoners housed in vertical cells, a prison শুনলে না আমার দেখতে ইচ্ছা করে না, এটা প্রবলেম আছে আমার অনেক প্রবলেম। এখন তো তোর ওই যে নিজের একটা জেলে থাকার অনুভূতি হইতেছে, এই জন্য তুই আরো বেশি জেলখানা দেখতে চাস না। এবার নেটফ্লিক্স আছে তো দেখবো, ডেফিনেটলি দেখবো। ওকে, এরপর হচ্ছে ইরফান বিন সাইদ, every 80s and 90s kids treasure was Asterix and Tintin. Absolutely, Asterix and Tintin, the two musketeers, too good. সাইফ আজম খান বলছে ওয়েলকাম ব্যাক জিপ ভাই, আবার মেটাল সাইন করছে। ইরফান আমার বলছে জিবরান ব্রো ইউ আর লুকিং লাইক হেডফিল্ড লুক অ্যালাইক। That's how I was born. I was born like this. বের হইছে ছোট একটা বাচ্চা, that's how I was born. My God. So আচ্ছা আবিজ ইব্রাহিম বলছে আচ্ছা কেউ কি দ্য আউটসাইডার টিভি সিরিজটা দেখে নাই? ও আচ্ছা জামশেদ, yo Jamshed, good to see you here. Jamshed from Power Surge. He's with us. He's also a big geek. He's a big comic fan, movie fan, everything fan. Jamshed জিজ্ঞেস করছে anybody following The Walking Dead?
Huh? The Is he Walking Dead. talking about the Walking series Dead or আমি is he season talking about 6 people থেকে- on the road today? সিরিজ আমি সিজন 6 এর পর দেখি I lost interest. He also asked ওই কিংডম সবাই দেখছে নাকি? I think আলিফ কো দেখছো না সিজন 1? Season 1 শেষ Kingdom? করে নাই। আচ্ছা আমি আর Guys, ফারুক watch it. সিজন 1 পুরো দেখছি হ্যাঁ, অনেক মজার সিজন 1 was amazing. অনেক মজার সিজন 2 আমি দেখে ফেলছি সিজন 2 এর এন্ডিংটা আমার অত বেশি জমে নাই বাট ইটস স্টিল ভেরি মাচ মানে a very good time pass series to watch মানে it's really interesting entertaining মানে আমি তো ওইদিন কাকে বলছিলাম তোকে বলতেছিলাম যে কোরিয়ান they seem to have perfected the art of telling a zombie horror story Yeah. ওরা yeah. খুব সুন্দরভাবে যেভাবে পেসিংটা দেয় যেভাবে আই ডোন্ট নো ইফ ইটস জাস্ট বিকজ দ্য এশিয়ান ইন মি আই লাভ দ্য ওয়ে যে ওরা টেনশনটা ইন্ট্রোডিউস করে তারপর ইন্ট্রিগ প্লট যেভাবে ইউজ করে সো আমার কাছে সবকিছুই ভালোভাবে জমছে সিজন 1 এর মতন ওইরকম জমে নাই বাট স্টিল ভেরি নাইস টু ওয়াচ লাস্টের দিকে তো আমার কাছে একটু মেজাজ খারাপ হয়েছে আচ্ছা, এখন আলিফকে চেতার দেওয়ার জন্য একজন একটা কমেন্ট করছে এটা হচ্ছে শিপন কাজা বলছে আপগ্রেড ওয়াজ বেটার দ্যান ভেনম আলিফ তুমি কি লাইক নাও I don't agree. আলিফ আলিফ ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ওয়ান যে আমাদেরকে বলছিল ভেনম তো অনেক সাকসেসফুল হবে তার মধ্যে হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে এর মনে আছে You said, তুমি বলছো যে ভেনম কত টাকা বানাবে আমি বলছি আলিফ ওরা যদি 400 মিলিয়ন বানায় তাহলে দে শুড বি ভেরি হ্যাপি and then it makes 100 million. So anyway, Venom, I agree with you. I loved Upgrade. I didn't like Venom at all. So for me, Upgrade is a much better movie. But Alif doesn't agree. Alif has 700 million reasons to prove us wrong so True. নাইবা বলি এটা নিয়ে Let's just say, you know, let's Just say like that. everything else, গরিব মানুষের কথা কেউ শুনে না. So just because Alif বেশি টাকা দিয়েছে, Alif is right, Venom is better. আচ্ছা ভিডিও ল্যাগিং এটা কার ভিডিও আমাদের ভিডিও না তো আল্লাহ জানে না এটা বোধহয় জিবরানের ইয়ে নিয়ে বলছিল আচ্ছা না আসুন নিয়ে কথা হয়ে গেছে ওয়াকিং ডেড নিয়ে কথা হয়ে গেছে আচ্ছা এই প্রশ্নটা অনেকে করে আমরা কিছু বলি না জিবরান why was জিবরান ভাইয়া absent for that long তুই বল It's my fault. The thing is, I got really busy with work. It actually took up a bunch of my time. When a project comes up, I recently did a project called Teen Little Chefs. So, Ota Teen Little Chefs is a reality show for kids from 12 to 16. And actually, there were days where I was going to shooting at 8 o'clock, coming back the next day at 8 o'clock, and going to shooting at 11 o'clock, 2 hours later, 2-3 hours later. So, এগুলো project গুলো না মানে পাওয়া যায় না মানে there is no head or tails about it and অনেক মানে since I was there I didn't want to hold up the rest of the team honestly speaking ওরা করে যাক আমার আসবো নাকি আসবো না এটা সবসময় I was keeping my Geek Myth friends and my Geek Myth buddies in a suspense আমি পারবো নাকি পারবো না I don't want to do that anymore so I mean বলে যখন পারবো তখন আসবো না হয়ে let me fix up a few things in my life which I really needed to do. Instead of one of my major thing was I was talking about movies most of the time. I wanted to do some, and I'll be coming up to you guys with some good news. So when that happens, you'll get to know. Therefore, I'll be inshallah regular. That's my agenda to come back and be regular when it's absolutely possible for me. Awesome. all right cool let's move Alright, on man. Josh so এরপরে হচ্ছে স্নাইডার কাট নিয়ে we already talked right স্নাইডার কাট নিয়ে কথা হয়ে গেছে আচ্ছা শি কি নেটফ্লিক্সে নাকি হ্যাঁ নেটফ্লিক্সে আমি ডেয়ার করলাম তো ওদেরকে দেখার জন্য আমি প্রথম এপিসোডটা দেখে আর দেখতে পারতেছি আমি প্রথম এপিসোডটা দেখে আর দেখতেই পারতেছি না আচ্ছা আচ্ছা কেন ইটস নট শি ইটস শি ইট দোস্ত আমি বলছি watch Batwoman couple of episodes everything on this planet is going to be good every damn thing আমার যখনই মনে হয় যে I can't tolerate something I watch Batwoman like no the world is so beautiful no আজকে তো আমি সাকিবের ইয়ের পরও আমি ব্লাড শট দেখা শুরু করছি সকাল 12টা থেকে এখন রাত বোধহয় 11:30 বাজে I think I finished about 40% of the film কারণ আমি 2-3 মিনিট দেখতে পারছি না So, Saif Azam Khan has the right idea. She 90s Batman the animated series. Or put a binge watch. Oh, Josh. It's a brilliant show. It is a game changer cartoon. Absolutely game changer cartoon. তারপর ইমরান বসে সাকিব ভাইরা অনেক কিউট লাগতেছে থ্যাংক ইউ ইমরান তারপরে মিস্টার নাসিরউদ্দিন মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন
মানি হাইস্ট নিয়ে আমরা কেউই কোনো কথা বলি নাই না। মানি হাইস্ট কিন্তু আমাকে অনেকে পাগলের মতো বলছে দেখার জন্য। ঢোকা হয় না এটার ভিতরে। তাসলিম রানা আমাকে পাগল করে দিচ্ছে এটা বলতে বলতে। He's got 50 t-shirts of Money Heist, so I'll also get into that এই ব্রেকে। The t-shirt. Money Heist. Okay, I think that's about it. আর কোনো কমেন্ট এখন দেখছি না। I think we've covered most of the comments. Yes. Guys, করোনা ভাইরাস নিয়ে মানে কাউকে কোনো উপদেশ কি করণীয় কিছু বলতে চাও? হ্যাঁ, জাস্ট এইটা মানে না, this is basically because Shakibও জানে, I'm sure he's working on it as well. আমাদের ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে অ্যাডভার্টাইজিং এর মধ্যে right now we're working with a lot of communication campaigns, awareness campaigns about corona. আর বারবার মাত্র একটা কথাই এক্সপার্টরা আমাদেরকে বলতেছে যে আসলে if you really want to prevent this thing from exploding any further, stay home. আপনারা যেখানে থাকেন, একটা প্রধানমন্ত্রীও একই কথা বলছে যে ভাই যেখানে আছো ওইখানে থাকো ফর হোয়াট এভার রিজন। আমরা কিন্তু অনেক মানুষ এই কথাটা জানি কিন্তু আমরা মানতেছি না। ফর হোয়াট এভার রিজন আমরা বলতেছি আচ্ছা একটু আজকে ডিম কিনে নিয়ে আসি, আজকে এটা কিনে নিয়ে আসি, আজকে ওইটা ইয়ে করি। উই থিঙ্ক উই আর হেল্পিং বাট উই আর নট। সো যতই কষ্ট হোক বাসায় থাকো। বাসায় থাকলে ইটস লিটারালি দ্য ব্যাটল 40% ওয়ান, বাদ বাকি 60% হলো অ্যাকচুয়ালি ফলোইং ওই হাত ধোয়া, পরিষ্কার থাকা, ওইসব জিনিসগুলি। But actually stay home. Wherever you are, please stay home. আর বাসা থাকার সবচেয়ে বড় যুক্তি হচ্ছে একজন খুব সুন্দর করে বলছে, আশাদ ভাই ও রক্সাটা টি-শার্ট পোস্ট, যে the virus does not move, it's people who move. If people stop moving, the virus will die ও যেখানে আসছে। So basically ভাইরাসটা তো আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে না, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছে না। মানুষ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায়, ভাইরাসটা ওখান থেকে সংক্রমণ হয় আরেকজনের মধ্যে। সো আমরা যদি সবাই যে যার বাসায় আছি ওখানেই থাকি, ভাইরাস যদি আমার ভাইরাস থাকেও ওটা মারা যাবে, বা ভাইরাস যেখানে মারা যাবে, কারণ সে নতুন কোথাও যেতে পারছে না। So if people move, virus will live. If people don't move, virus will die. এটা হচ্ছে সহজ কথা। Right. So ওইটাই stay home. I agree. The virus is lifespan to 3 weeks, right? Sorry? Virus lifespan যেটা, virus lifespan যেটা বলা হচ্ছে আমাদের, it's about 3 weeks highest. Later lifespan. So it's a 3 weeks that we have to be careful. The entire world. Yeah, exactly. আচ্ছা, আরো কয়েকটা কমেন্ট আসছে। কন্টেজিয়ন মুভি রিভিউ চাই। কন্ডিশন কোন রিভিউ দিচ্ছ এখন? আলিফ দেখছে, আমি তো এখনো দেখিনি। না, Did you guys watch it? আমি দেখেছি। বলো না, বলো। I discussed it last time. আসলে তো আমার কিছু বলার নাই, এটা এত বেশি সিমিলার এন্ড কাইন্ড অফ ক্রিপি ইন আ ওয়ে যে এখনকার সিনারিওর সাথে অনেক বেশি মিলে যায়, কারণ ওই একই রকম দেখায় এবং যে খুব ইজিলি হাঁচি কাশি বা কন্ট্যাক্ট থেকেই ভাইরাসটা স্প্রেড করে। সো ন্যাচুরালি ওখানে ফেটালিটি আরো অনেক বেশি দেখায়, যেটা এখন রিয়েল লাইফে আমরা করোনার কেস সেরকম দেখাচ্ছি না, মানে ডেথ সিচুয়েশনটা। আদার দ্যান দ্যাট এমনি মুভিটা কিন্তু খুব ইটস লাইক মানে অনেক স্টারস এই মুভিতে, সব অল নোন ফেসেস, অল আর ফেভারিট অ্যাক্টরস এন্ড অ্যাক্ট্রেসেস সবাই আছে। সো it's a good watch, especially এখনকার সিনারিও তো দেখলে ভালো লাগবে। আমি জানি 2011 I don't think it made a lot of money, but এখন নিশ্চয়ই এই মুভিটা is already making a lot of money. এবং এই লোক ডিরেক্টরটাকে নাকি জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে how did you know that this was going to happen, এবং তখন নাকি সে বলেছে ডিরেক্টর যে এটা সবসময় সবাই জানতো যে এরকম টাইপের কিছু একটা আসবে হবে। সো ওই চিন্তা থেকে আমি মুভিটা তখন বানিয়েছিলাম, মানে এটা জাস্ট আমরা ওয়েট করছিলাম যে কোনো একটা দিন হয়তো হবে, and that's exactly what happened. সো দেখতে পারেন মুভিটা। অলরাইট, কন্টিনিউ হলো। তারপর ব্রেকিং ব্যাড নিয়ে একজন জিজ্ঞেস করছে যে হাউ ডিড ইউ গাইজ এনজয় ব্রেকিং ব্যাড। আমি একটা কথা বলবো, আই থিঙ্ক আমার লিস্ট অফ ফেভারিট সিরিজ আই থিঙ্ক ইজ ওয়ার্ল্ড এর বেস্ট, ওখানে ব্রেকিং ব্যাড হচ্ছে নাম্বার 1. দ্যাটস অল আই সে গাইজ। We all love Breaking Bad. Actually, I am going to start I will say only this much. I'll say only this much about Breaking Bad. Breaking Bad এর কারণে কিন্তু আমি এল ক্যামিনোর মতন একটা জিনিসও দেখছি। Wait, there are a lot of people who liked El Camino. Breaking Bad এ আমার সবচেয়ে ভালো লাগতো যে ও যেভাবে ড্রামা, হিউমার আর লার্জার দ্যান লাইফ সিচুয়েশনস মিক্স করতো। যেমন প্রত্যেকটা সিজনের এন্ডিং গুলো ছিল হিউজ, বিগ এন্ডিংস, টেম এন্ডিংস গুলো ছিল না। আমার প্রথম দিক থেকে কিন্তু নর্মাল
ওর পেসিং, স্টোরি টেলিং, ক্যারেক্টারাইজেশন, রাইটিং, ইটস আনপ্রেসিডেন্টেড। মানে এত নিয়ার পারফেক্ট শো টিভিতে আমি মনে হয় না জীবনে দেখছি বা সামনে দেখবো। I think it's the best show I've ever seen. It's not my favorite show of all time. My favorite show of all time এখন পর্যন্ত BSG, but I think আমার কাছে it's the best show that I have seen. That's how good. Yeah, Battlestar Galactica. I was just thinking about download করে আবার watching it all over again. I have it downloaded. এবার with the movies. I have it downloaded, but It's on Netflix, isn't it? Breaking Bad is on Netflix. No. Battlestar Galactica. Oh, acha. Battlestar. Okay. Okay, Arjun জিজ্ঞেস করছে Better Call Saul is absolutely fantastic. আমি রিসেন্ট সিরিজটা এখনো দেখি নাই, আগে সবগুলো দেখছি। I love it. আর কি আছে, কন্টিনিউন কথা হয়ে গেছে, করোনাস আশুর মাসুর বহুত কিছু কথা হয়ে গেছে। একজন একটা কমেন্ট হয়ে যাচ্ছে আর কি। সো আই থিঙ্ক অনেকক্ষণ ধরে শো হয়ে গেছে, রাইট? ইটস বিন হাউ লং? 1 hour. 1 hour. One hour হয়ে গেছে। সো let's call it a night. Thank you very much যারা আমাদের সাথে আজকে জয়েন করলেন এই লাইভ শো। Thank you so much. One second, Shakib. Yeah. Sorry, guys. Before we forget, in half an hour, it's Independence Day. So happy birthday Bangladesh. Yeah. Happy birthday, Bangladesh. Happy birthday, Bangladesh. সবাইকে স্বাধীনতা। Somebody asked me Yeah. কি খাচ্ছি আমি। Actually, I'm drinking iced tea. So thanks Wait, for asking. take that coronavirus. Yes. ওই যে চা খাইলে করোনা। So thank you very much. Come live tomorrow night. হ্যাঁ কি? কালকে are we coming live tomorrow night? Let's try কালকে আবার। Okay. Yeah. আমরা তো বাসায় আছি, রাইট? Same time, same place. Same time. Really? So let's join tomorrow and have a much better adda than today. That's our goal. Let's get more people live. I think ছোট মজা করি। And thank you guys very much for joining with us, and we will see you tomorrow, not a week from now, tomorrow. Bye.